Yo tout le monde, c'est Cédric, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la continuation de notre saison. Donc, comme vous avez vu dans le dernier épisode, on avait joué contre les sénateurs d'Ottawa, on a gagné 1-2. Le problème, c'est que j'avais pas compris le système de sauvegarde, et donc on a dû simuler cette saison-là, donc j'ai gagné 1-3 cette fois-ci. Par contre, à notre départ, on a perdu Max Pacioretty pour 6 semaines. Donc, si on regarde le calendrier, ça fait ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il revient soit pour les Jets, soit pour le Colorado. Ça va être un petit peu chiant. On va devoir bouger les lignes. Donc, je vais fermer les lignes. Et sur ce, je vous reviens tout de suite. Finalement, ils les avaient déjà faites. L'entraîneur-chef l'avait déjà modifié. Donc, en vrai, c'est ce que j'aurais pas mal mis. Non, en vrai, vous savez quoi? C'est ça. Je vais changer Gianta et Bourg. Fait que je vais faire ça avec vous. Pour et Gianta. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Je vais laisser ça ici. Pour moi, tout ça me plaît. Non, je vais changer Moen et Jeffrey. euh, je vous reviens, faut que j'aille aux toilettes avant. Lol. Désolé. Du coup, comme je disais, j'ai en train de changer Jeffrey avec Moen. Donc, Moen, faut que je trouve Moen en premier. Moen et Jeffrey. Here we go. Ça m'a l'air parfait. J'ai pas des petites choses que je voudrais changer, moi, par hasard. Palouchage, en vrai. Weber, Iron White. Emeline. Emeline, je sais qu'il est bien, mais... Je le change contre qui? Ah, Diaz. On l'a premier réglé. Hop. Diaz, tu dégages. Bon, ça peut être con, mais de mettre Eminem qui a 74 et Diaz qui a 75, mais en réalité, Eminem est meilleur. Si vous allez voir, ça va faire augmenter les stats du Canadien. Euh, je vais faire... Ah, c'est que j'ai oublié ça donnait ça. Je vais faire jouer Subban avec Eminem. Non, Amarcord avec Eminem. Et Subban avec Georges. Et Cabolet avec Campoli. Ouais. Donc je vais mettre Eminem. Eminem. Markov avec Eminem. Georges avec Subban. Subban et Campoli avec Cabolet. There you go. Voilà, hop. C'est parfait. Comment ça? Ah, qui est pas ici, I guess. Ouais, ici. Ouais, je vais mettre MNN avec Campoli, du coup, j'aurai pas le choix. J'ai la flemme de faire les lignes. Mais c'est quoi? Je reviens. Voilà, c'est bon, les lignes sont modifiées, normalement, comme vous pouvez le voir. Donc, on va starter cette game contre Toronto. C'est une folie ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être sur les Leaf Core? Je sais pas, ça va être à voir. Donc, allons-y, allons regarder ça. Oh, ma cam qui décide de bugger. Donc, ouais, comme j'ai dit, ah, fracture au pied gauche. Ouch. Mais, ouais. Rapport médical. C'est ça la vie, vous voulez que je vous dise. On va y aller avec ça. Manuel, ouais. Ouais. There you go. Donc, je reviens quand nous sommes en jeu. Donc nous sommes en jeu, je suis prêt pour jouer ce match. Gary Thorne along with Bill Clement and welcome. Let's play some hockey. Toronto, Ontario, Donc, here our we go. game. Ouais, j'allume. C'est parce que j'ai le temps de faire des 20 minutes, c'est pour ça. Ah, je suis quoi? Pas grave. On va vous faire une exclusivité. On va faire 2 games.
ce petit truc, on va faire 2 games. Bien évidemment, je vais pas vous pénaliser parce qu'on a fait 2 games. Donc, du coup, après ces games-là, après ces 2 games qu'on va avoir fait de 10 minutes, ça va être le nombre de jours du off, ben, du coup, ça va In pas the vous Toronto pénaliser. Maple Leafs Je vais vous and the lancer. Montreal Canadiens. Montreal's team effort Hop. offensively tends On to est be toujours en Leaf lug Core. the puck in, find Allez. Toronto's at home and Ça, hoping c'est du that the Leaf W's Core. will be a few more than last year. Gary, they have to if they want to make the playoffs, and they really proved to themselves that losses early in the J'adore les season Leaf Core, cost you at the end. To France. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le hockey, si vous êtes français et tout, les Leafs sont réputés pour être assez rares parce qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Donc, la coupe que tu gagnes après les PA, après les séries éliminatoires, depuis 1977. Voilà. D'autres on nous trash talk parce qu'on l'a pas gagné depuis 93. Nous autres, c'est pire. Voilà. Quick shot, save and a great one. Oh! Big shot. Mechanics working Sérieux, hard j'ai down vraiment low. raté ça. Well, that was a C'est scoring joli. opportunity with that one wide. No, his direction finder was off. Scoring chance denied. Good stick save. To MacArthur. The Canadiens' ability to have an effective forecheck. Ce que Moen a raté, c'est showing que up early c'est in this one. injury. Players into the corner. Vas-y. To Plekanec. Oh, si. Pokes that one away at center ice. Georges. Ah. He's got that one on the stick. That was just wobbling around for a minute. Board. Ok, ça va. Into the offensive zone. 3-on-2. Ah, c'était pas prévu. Les Reimer's Reimer. freezing up. The puck's going to give us an opportunity for a whistle and a draw here. Francis exhibited the ability to put on a pretty good shot in this game. Huge hits. I mean, I love the way he makes contact. He's got one thing on his mind, and that is nailing people. To Commissary. Good return pass to Gardner. To Fratton. Non, c'est ce que mon joueur a dit. Non, To Ellis. Wrist shot. He's got pressure. Trying to move it off the boards. Ah, Gomez qui s'est To fait Fratton. contre To Lombardi. To Commissary. To Gardner. On the charge. 3-on-2. Loose puck and he gains control of it. Flashes a little pad on that one. Save after save required here. To Markov. Encore. C'était pour pas, mais Bernard va le reprendre. Brister. Baby, did he move that glove and he got it. We're going to take a look at some great defensive play in net. Odd man rush denied. Boy, that's all you can ask from your goaltender. And Garrett, we didn't know this goaltender had a Ils ont glove. 3 gardiens. We do Ah, now. il est nul. Good reach on that one. Still has it Le in the pire, c'est qu'il s'est offensive juste. end. Nice wrist. That's a good angle shot. Nice save with a pad. To LeBlanc. Won't make it to the net. Front of the net. Good poke check. To Bozak. To Kessel. To Bozak. Big shot. Blocker save. Campoli. Ouais, ça c'est Veski. To LeBlanc. Le blanc. Gotta move this. They're moving in front of the net. Le blanc, je l'ai placé à gauche. To Van Riemsdyk. That bouncing puck away at center ice. We'll get a face-off MacArthur. here in the Haha, offside. boule nul. The Toronto Maple Leafs play here in the city that is hockey crazy. But if they don't start winning pretty soon, these fans are going to go nutso on them. They'll go En nuts, effet. but you know what, Gary? They're so loyal. Ça They'll be s'appelle going Leaf nuts Core. sitting in the Ça stands. I mean, s'appelle this très place fan. is always going to be filled because in TO, they love their Leafs. Puck down low. He's able to get control of it. To Steckel. Boy, there's a great dump in right there. You got to be able to lift it and get it out of there, and he did. To Georges. 2-on-2 on the rush. Snaps it. Puts that off the blocker. To Francis. To MacArthur. Subban. Sticks. Lots of them trying to find that puck. To Georges. Got the stick in. Knocks it away. Up the wing to Gianta. Picks it up. Gardner. To Francis. Pokes
puts it away. Front of the net, has it on his stick. Reimer's going to freeze the puck here, and that'll give us a draw. Defensive effort, keep the opposing player from being able to do anything on the ice with this hit. He did. Yeah, he always goes out there and he hunts pucks, but he also hunts bodies. Great contact for this guy. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Fires it. Oh oui, Away with the pass. good save. Pour ça, ouais, perfect. Ouais. Tu m'as hop ça. Allez, allez, allez. Great move put on. Offensive chance. Oh. Good move by the goaltender using that leg. Keep that thing in the offensive zone. He did. Puck check. To Boza. To Gunnarsson. Nice pass as they go tic-tac. Ah, Bozak. Bozak qui a fait un beau jeu. Loose puck and he's got it. Oh. Who do you think you are? Who do you think you are? Yes, you have to. You need to have some guts. To Gunnarsson. Right. To Boza. To Lopel. To Phaneuf. Takes that one on the tape at center ice. That one from the wing side. Campoli to Pruss. Offensive opportunity, 3-on-2. Quick shot. That shot is wide of the net. He just missed that one. To Gunnarsson. To Lombardi. Oh, putain. There's a good pass up the wing to Lombardi. He's got the puck. Dangerous area. Pass completed in front. Nice pad save. That's a good chance. Here's an offensive chance. 3-on-2. Big time. Score! There we go. Ça c'est beau, baby. Ça c'est beau. The Canadiens' opportunity, you should take a look, came by rushing that puck into that slot area, and once he had the chance, he didn't miss. And Gary, they didn't even have to work the puck wide to get it to the middle. They came right up the gut for the scoring chance. There's a little flip into the corner. Good possession control right there to Moen. 29 seconds. Offensive rush, 3-on-2. Use the pad. Grabowski to Lyles. Puts that one on the tape. Quick shot. That's one way. Oh, sorry. Closing in on the final minute of play here in the period. Pad save made to Moen. Moen. La dernière attaque. Takes a shot and he scores. Oh wow! Oh wow! Makes it 3 unanswered goals. Oh wow! Now we're into the 5-minute mark here in the first period, and that last goal makes for a big lead. It's all gravy, baby. These guys are just going to pile it up. Ties it up and leaves it for his teammate. Oh, Plekanec vient de faire un Cross ice to the other corner. They're on him. Commissary. Good pass off that wing. Goes to Gardner. Pokes that away. There we go. Wow, le 3-0 que le reste. Leave goal. On cherche pas plus loin. Leave goal. We began the second stanza of this one. There's the face-off for period number 2. To Phaneuf. Takes that cross ice. To Board. Kicked away with a blocker. Moves that back up. Oh, Mercy used the glove on that one. Oh oui. Lopel. Oh, chien sale. Ah, il faut l'arrache. Markov. Up the wing he comes. Good pass. 2-on-2 the other way. Makes the move and gets in. But it hit the post. Save made. Oh, trop la rage. Oh, j'ai trop la rage, je jure. To Gunnarsson. Mullins retrieved a new stick. Je vais vérifier si ma cam n'a pas bug entre temps. Oui, elle a totalement bug. J'ai trop la rage. Ma cam me fait souvent ça. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça. J'ai trop la rage. La cam me bug. Moi, comme j'ai dit, au moins je l'ai couvert assez tôt. Back on the ice. To MacArthur. Chance to score.
Swung back to the point. Blocker on it, knocks it away. Nice use of the stick. To Moen. He'll carry this one, looking for a little help on the wings. Gains control. Franson takes that pass up the wing to MacArthur. Loose puck, defensive zone. Good poke check. Opportunity to bring out the fresh legs on the clearing. Scores! À la Dionta, baby. En plus, c'est lui qui l'a coré, fait que à la lui-même. But that goal makes that mountain a whole lot higher early. Boy, these guys have had the pedal to the metal since opening puck drop, and they look like they're not about to let off right now. Opportunity on that move. The Canadiens not going to have to make any change in their offensive efforts. Why? From the very get-go, take the puck to the slot, it's open, shoot. Gary, right down the middle, that is prime real estate, and you take it if it's there. Skates it in. Dangerous area. Up the wing, he's got that one on the tape. Here they come, 2-on-1 opportunity. Oh, he wristed that one. Save. Here's a hit along that dasher. Shoots. Well, he blocked that shot. I'm not sure he ever saw it, but hey, he got the job done. Wrist shot on. Save to Conley. To Boza. 2-on-2 the other way. Here's a scoring chance. Gets it in the slot. La poignée poteau. Merci, bon Seigneur. Merci, Seigneur poteau. Good wrist shot. Chance save. Off a rebound. A chance. Finds a loose puck. Holds it in. Big-time collision right there. Let's see who gets up. Well, Gary, this is Dion Phaneuf welcoming yet another player to the pain train. One of the best hitters in the NHL. Puck controlled here at the point. To Boza. To Kessel. Shoots. And that baby's not the speed he was hoping for. Pope checks that one away. To Moen. Takes that shot from a long way out, but got it off quickly. Got that puck in the slot. Dommage, dommage, dommage. To Gunnarsson. Here's a 2-on-1. You want to give the offense a chance, keep that puck in the zone, he does. Ah, ça a pas du tout bien, ça. He'll wander a little. Lyles. La pénalité pour avoir retardé le match aurait été pire. Ouais. To Boza. To Kuhlman. Quick shot from a long way out. Ouais, good save. Wants to keep the clock going, so he moves it. Vers la droite. And they're into the zone. 2-on-1. Blocker save. We'll get a face-off off that frozen ouais, que j'ai joué beaucoup à Joe, que je suis habitué à gauche. You got a team right now that's going to... Well, you hate to lose those opportunities offensively, but watch the work he did in net, Bill. Wow, what game would be complete, Gary, without a little bit of drama from the goaltender flashing leather with the hand on that save? C'est bien, ça fait longtemps que j'ai plus fait des fights, fait que... Well, Bill, we're only in the second period. That fight is over, but I've got a feeling maybe the rest of this game's going to look a little different. I think it will, and I'm just... Hop, on vient de m'envoyer des messages. Je vais aller les checker, je reviens. Et devinez qui est avec moi, c'est mon pote Arox. Je vais pas dire ton surnom. Arox qui est avec nous. Donc, il regarde d'ailleurs ma game via un partage d'écran sur Discord. Donc, de gros big up à lui, c'est un GOAT. Wondering if these guys didn't leave it a little too long. If I would... Je vais peut-être baisser le son du jeu parce que je vais pas t'entendre. Je connais mon jeu. Ah. Non, t'as juste passé. Voilà, retour. Ça va déjà faire moins de bruit. Okay, here we go. Behind the bench. As a coach, I would have preferred this happen earlier in the game. Oh, we go miss. Oh, Ramen. What an opportunity he had on a tremendous offensive job. Je vais peut-être lever sur le score, ça va peut-être aider aussi. Ah, ben il est déjà au bout. Il est déjà au bout. Bon, c'est pas grave. On reprend. That's a great shot. The trouble was an even better effort by the guy he was shooting against. Boy, this is amazing. It's almost as if he is prepared to turn out highlight reels, save after save. What a goaltending display. Wow. J'ai mis Needs to clear the zone.
Markov's opportunity comes with a great move. Oh, Gary, he just shredded that defender. Cole's play tonight intimidating, Bill. He's tasering people all over the ice. In close, big-time wrist shot. Kessel to Finette. 2-on-2 on the rush. Take advantage of the end of that stick. He pokes it away in the defensive end. Non, Zach, call this. Save on the one-timer. Oh, this is just called getting robbed. The goaltender facing a one-time shot from a sniper in an excellent scoring position. He just earned his paycheck for the week with that one save. The Canadiens shooters are for games like this. They've got a wide-open space in the slot, no coverage, great chances. Yeah, well, defensively, though, you got to connect the dots. Protect the middle first. That's how you stop it. Able to pick that puck up and able to control it. There's a long shot, but he got it off. Save with a blocker. Shot off the pad. Shot. Here's a stand-up block for you, and he saw it coming and didn't flinch. And Reemstad. Mais Nice c'est work. parmi l'idiot là. Picks that puck up in front of his own net. Turnover. Encore. Glove save and a beauty. Ça aurait été beau. We'll get a face Turnover is and he gets a face ça full aurait of été beau. snow. Combien? That never C'est goes 4-0 pour moi. over big. Keep that in the back of your mind for later in the game. Bill, how about the Pas save that was made Ah, right here? ça a failli être 5-0. Shot that he just denied. Gary, this is a goaltender just doing what he's paid to do. Stop pucks. Desharnais. Controls that one. Big pickup in the offensive end. Makes the move. He's got a scoring chance. Bork's really doing the work down in front. Rose it. Play here in the second will be over briefly. No. Snap that one. Good use of the blocker. He'll control that puck in the offensive zone. Takes that shot in a hurry. Long way up. Oh non, ça a dévié. Je reviens, je reviens. Toronto's effort gives them a goal. Final minute of the second period, but will it matter? Well, I've seen teams pick up the send and get it going, but I don't know. I'm not seeing many signs that this will happen. Ouais, finalement, il y aura pas de ligne parce que c'est bien, vous êtes téléphone. Commissary. That's it in the second period. 4-1 J'ai commencé à after saison. 2. You always hope you're going to get to see a hockey game like this more often than not. This is just a tremendous game. Yeah, Gary, we talk often about entertainment value. This has a little bit of everything. And the third period starts. There's the faceoff. To Kessel. Great shot in a hurry. Save. He picks up the loose puck. Nice quick snap. Non, je recule sur le remontada. Attends. We always talk about Regarde, ça y est, goals at the regarde. start of the period, Regarde que ça especially when passe. you're trailing. This one's huge. Vu qu'il faut que j'ajuste ma cam, je veux pas que ça pète l'image de la cam. There we go. On reprend. Ok. Franson. Trying to stick that loose puck. Breaks it up. He did a little D-work with the stick, and he does. To McKnight. Big wrist shot. Got it. Mullins defensive play on the ice. A block shot. Franson. To Van Riemsdyk. To Non mais Grabowski. ça me fait chier parce que j'ai trop de lag. He'll carry that puck into the end himself. Save with a blocker. Lag. To Lyles. Just lets that one go on net. Now that'll muddle the offense a bit. Good poke check. Pass up along the wing to Gianta. Quick opportunity. Shot scores! And that's going to be number 2 this evening. The Canadiens' effort. Now a 3-goal lead, and we're early in the third period. And the ice is tilted so hard to the other end. They're not going to stop at 3. They're going to get more. To
To Boza. Time of the goal, 3 minutes, 8 seconds. Picks that up. Tremendous Oh, big move. In with speed. Enrique, prends rec 2 secondes. Ouais. Bon. C'est bon? De peu. Désolé pour les bugs de cam, vraiment, ça me trigger de fou. J'ai passé genre 3 minutes à essayer de la régler. Deuxième chose, Tutur nous a quittés. Ils doivent écouter Survivor avec sa famille. C'est l'équivalent de Koh Lanta, mais au Yukon, parce qu'il habite là-bas. Big up à lui. Donc, Arox ne sera pas là pour le reste. Fait que ça va éviter aussi les coups de là que je me prends. Parce que je partageais le truc. Mais bon. To Markov. Hop. Needs a little room here. Goes back in behind the net in his own zone. Wrist shot on net. Blocker save. Borg's putting the body on it. There we go. He shoots. He scores. There we go. And 2 unanswered goals. A very silent house after that last goal. This is a very big lead, and for a team that's on the road. Pretty quiet house because half of the people have left. Good effort right there to obtain the zone as he went from the other side of the ice to Caberlet, to Gomez. Time of the goal, 4 minutes. Good possession right there along the point. Big snapshot. Dangerous territory. Good work with the stick. Kuhlman. Ah! On a fait un attaque. Near the crease, trying to Ah, move it. finalement, non. Soft pass, opposite corner. To Commissary. To Gardner. To Lombardi. Through center ice to MacArthur. Has that puck at the point. Against the boards, working hard. That ends that offensive attack. Commissary. Into the corner that comes. Came from the opposite side of the ice, in fact. To Plekanec. To Boza. To Gunnarsson. To Kessel. He's had a good game. 2 goals so far. His team's still behind. Off the blocker. Lupul's game tonight has been down. Up. Well, he's turning into hamburger, though. He's got to keep his head up. Gardner. Ah! To Lupul. Into the offensive zone. 3-on-2. Blocker save. Got it on the stick. There's an... Start, but I agree with you. I mean, there's not much time left. Goal. Scored by number 42, Tyler Bozak. Assisted by number 81, To Rosehill. and by number 19, Picks that one up in the offensive zone. Puck checks it away. 42 seconds. 4. 2-on-2 the other way. Quick shot. Oh, cool, cool. Loose puck. Wrist shot. Snags it. With that whistle face off, he covered it up. Desharnais' big blast off that shot ends up hitting the crossbar, and he gets nothing for it. Picks it up in the offensive end. J'avoue, il y a obstruction, monsieur. Oui. Back to the point from down low. Good blocker save. Kessel on the charge. 3-on-2. What a beautiful save made. Well, there was a degree of predictability. Ah! Non, non, non! Right, You know what, Gary, down by 2, I think they've got to take some chances and just hope that they don't allow another goal. Scored by Easy save made, and he puts it away. To the point. Lot on it. Save on the blocker. by number 42, To Price. And he got that in a scoring situation. The Canadians know when you don't
convert in a tight game, maybe you've given the other team the chance. I agree. Don't let a guy up off the map when you've got him flat on his back. Bozak's been an excellent face-off man tonight, so he's out there now. Oh, Takes that up to the center. He's off and going on a breakaway. Didn't intend to get down in front of that shot, but he blocked it. Through center ice, Tufenev. Left wing side into the middle. He'll take that one back and skate with it. Sends that one up the middle to Tufenev. To Gunnarsson. To Kessel. To Gunnarsson. Tufenev. Gets rid of that in a hurry. Long way to go with it. To Boyd. Rips that. Got the chance. There's the shot. Score! And that's a hat-trick. Ah, c'est vrai, c'est un hat-trick beaucoup. They have played a very strong game, and they're in the third period. Ah! Sérieux, les bugs de cam qui sont chiants. Genre, bro. Ah oui, il est là. Je reviens. Bon, finalement, on va enlever la cam pour le reste. J'espère que ça va se régler pour les prochains épisodes, pour les prochains matchs. Parce que ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier. Fait que, ouais. Non, pas encore, pourquoi? 7-4. Non, en effet! Là où j'avais de la misère, là, c'était Leaf Core. Là, aujourd'hui, They c'est can smell victory. It would really be a monumental collapse if they lost it. Gotta get out of the zone. Good work. He got that stick on the puck. What a color jerseys around him. Has control. 17 minutes, 19 In seconds. the zone. Great chances. What moves? Puck move back up to the point. That's a nice breakup right there. And that's going to be controlled along that blue line. Gomez is pushing and shoving in front of the netminder. That's up and beyond. Loose puck in the zone. He's got it. Good defense. Stalling the O. Intercepts. Able to hold that in at the blue line. Shot ends up hitting him and rolls away. And that will take care of any offensive chance there. And we're almost done. Here's the third period's concluding. And wow, has this game gone one way. That's almost a turnover as that one goes right to the net, and why take it? Yeah, the game is just a series of decisions. That wasn't a good one. The Maple Leafs and the Rush in this game have found some scoring chances from outside the slot area, but they've got to find a way now to move it in. Well, they've dried up, Gary, and that's why I think they just have to get any shot they can on goal and drive for rebounds. Offensive opportunity, 3-on-2. Gardner. To Van Riemsdyk. Found him alone. He's in on a breakaway. And he scores! And the difference is down to 2. Georgia's goal. Scored by number 21, James Van Riemsdyk. Assisted by number 51, James. Whacking at that puck. Huge collision takes place. What a shot. That'll keep this offense going. He's got it. That's the conclusion. This game is over. Toronto's season begins with an L, and you don't want that happening at home. Yeah, they were only a couple of shots away from a W. They got to remember that. So long, everybody. That's going to do it. I'm Gary Thorne for Bill Clement and EA Sports. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'est une deuxième victoire pour nous. Wow, c'est dans 2 jours, prochain match. Oh, vous avez pas de chance. Oh, vous avez pas de chance. Bon, 2 jours, il y aura pas d'autres. Fait que... Ouais. Tammy Farson. Frédéric Anderson, goddamn. Oui, c'est bien lui. Oui, oui. C'est le gardien actuel de la Caroline du Nord. Oui, oui, c'est bien lui. God damn. Fonino. Oh, let's go. John Tavares. Ah, j'avais pas vu.
Et ouais, je savais pas. Je sais pas. God damn beat. Et ouais. Good to know. Donc, allons voir les positions. Donc, Minnesota, Detroit, Phoenix, Edmonton, Calgary, Chicago, Saint Jose, Los Angeles, Saint-Louis, Anaheim, Colorado ont chacun gagné une partie. Dallas, ils ont perdu en prolongation. Et nous autres, on est à égalité avec Washington. Ouais. Et donc, du coup, New York, Philadelphie, Buffalo, Caroline, Boston. J'ai dit Philadelphie, mais c'est Floride. Philadelphie en 8e, Pittsburgh ont chacun 2 points. Winnipeg et New York ont perdu en prolongation. Et Toronto, here we go! J'adore Toronto. Hein. On les voit là tranquille à leur 2e place. C'est Golden Peak. Ouais. Nashville, dernier. Ça représente bien la réalité d'aujourd'hui. Et oui. J'adore. Ouais. C'est vrai, les Columbus sont classés de ce côté-là. C'est vrai. Ils sont dans l'ouest, Columbus. Ça à cause des nouvelles équipes et de la réalisation par après. Là. Détroit aussi sont dans l'ouest alors qu'ils sont dans l'est d'habitude. Saint-Louis, je pense qu'ils sont ici dans l'est d'habitude. Mais c'est sûr qu'il y a eu 2 nouvelles équipes dans l'Ouest, fait que ça a comme réajusté un peu, là, sans faire 6-7, bande de gays. Euh, Mais ouais. Fait que du coup, c'était de la fin. Je vais donc sauvegarder aussi devant vos yeux. Hein, je vais faire. C'était pas bon. Voilà. C'est sauvegardé. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour une période de 20 minutes. Donc, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Donc, on se retrouve mercredi pour une période de 20 minutes. Parce que je vais avoir du temps. Du coup, je sais pas si je vais peut-être la tourner en avance. Comme celui-là, cette vidéo, je la tourne en avance parce que je la sors demain parce que j'ai des choses à faire demain qui me dit est-ce que j'aurai le temps, surtout que je vais live par après. Normalement, quand je sors la vidéo, peut-être 1 heure, 2 heures après, je suis en live. Tout dépendant aussi quand est-ce que je la sors. Si je la sors le matin, ça sera pas tout de suite que je vais live. Je vais peut-être live vers le soir. Pour des raisons que je vais chercher un colis qui apparemment a été livré, mais vu que j'étais pas là pour le récupérer, bah, hein, alors que il y avait littéralement mon ami, son père, parce que j'habite chez un de mes amis et son père est là, et littéralement ils ont jamais entendu cogner, fait que mon cul, littéralement que j'étais pas là pour répondre, fait que ouais. Fait que sur ce, moi, je vais, comme je vous disais, excusez-moi, j'ai tourné la vidéo je finis de tourner la vidéo à 11h30 du soir, fait que très très tard, mais ouais. Sur ce, comme je vous l'ai dit, soit j'ai cherché, soit je, il me semble, mais attends, il me semble que c'est fermé lundi. Oh là 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 là, je reviens. Ouais, comme je disais, finalement, je vais être capable d'aller chercher. J'ai eu peur que ça soit fermé, le vendredi, mais non, c'est dimanche. Le lundi que ça serait fermé, mais non, c'est dimanche qui est fermé. Mais bon, anyway, fait bref, c'est pas ça le débat. Donc, ouais, comme j'ai dit, finalement, je vais aller chercher vers 1 heure, vers midi, plutôt. Fait que je vais essayer de me lever avant. La vidéo va être postée vers 7 h, 8 h. Fait que, ouais, bref, fait que normalement, je dirais d'ici midi et demi, 1 heure, je vais être en live sur Contrebande Police. J'ai presque fini. Fait que sur ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre vers ces heures-là. Et aussi de vous abonner. Hein, ça m'aidera toujours. Et sur ce, je vous dis au revoir. À plus à la prochaine. C'était Henrik. Ciao bye. Cimer.